Окошко открыто. Привет. Включить не успел, а ты уже на стриме. Удивительно. Там. Ратуйте. На самом деле не очень, потому что завтра моя семья поедет в Крым, я останусь один в Москве, стримить буду больше, но грустнее. Сейчас. Ой, а можно 5 минуточек без вебочки? То и дело как. Анна. Опа! 5 минуточек без этого. Без вебочки, да. Привет, Миша. Да, потому что сейчас в Москве, блядь, начнется сезон грязи, говна всякого по улицам, слякоть, холод. А. В общем, весны-то здесь не будет до мая, по-моему, нормальной. И не хочу, что у меня жена с ребенком в этом всем, когда есть возможность поехать в теплое место. Да. Да. Это большая, стала эта комната. Какие планы на завтра, на выходной? Это ко всем, кстати, относится у нас время. У всех вопросов. Ко всем вопросам. Да. Ну, естественно, пока работа. У меня следующий отпуск только в мае. Поехали. Так, с матерью, разговор с Поппи. Давайте с дракончиком, наверное, закончим. Пока все равно мой лучший друг, который научит меня в Адкидавре, блядь, еще не прислал сову. Надо. Дракончиков пойдем спасем. Кстати, вот по поводу выходных. Казалось бы, 8 марта тоже был выходной, но я его не то что не заметил, у меня ощущение, что было только тяжелее, по крайней мере, мужскому полу. Я устал за неделю сильнее, чем за обычную. О, о, да. Оп, оп. Oh, good, you're safe. Да, все отлично. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took Приветствую, the whole Семга. place apart looking for it, Из тебя вкусные screaming that бутерброды. it cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Не спасем. Да, Сашка, вот мне тоже интересно. Делай госики. Так, мопсик отдыхать. А пухлый мопсик тут.
Да. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Дела, грустненько дела. Говорю, завтра семья поедет в Крым. И не на недельку там, на 2 отдыхать, а до сентября. И в ближайшее время, когда я увижу жену и ребенка, это май, когда у меня будет отпуск. Да, так что дела так. Грустненько. У меня классная футболочка. Вот, сладкий. Мопсик. Кстати, футболочку уже подарил, между прочим. Поговорим с кентаврами. Твои дела как, Тамга? We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. А, то есть с тобой тоже просто надо поговорить. Прекрасно. Да, это мой мерч. В каком-нибудь будущем. Вот когда будет куча подписоты, когда будет кому этот мерч покупать, без проблем. Курочки это прекрасно, но что там? Ну, давайте этой Уганды поделаем тоже задание, а то я на нее хер забился в начало игры. Да, сегодня и завтра выходной. Это хорошо, что у тебя круто дела. Завтра твоих отвезу на вокзал с утра. Дальше целый день мне делать абсолютно нехрен. И, скорее всего, буду стримить. Ну, ты моя солнышко. Спасибо за футболочку. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. Okay, That cool. could have been anything. Ебать ты. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. Не собираю доказательств на темных I do not волшебников. want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Вот. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Привет, вот. Я пропустил, по-моему, один день. У меня прям целый день не было стримов. Так я после 11 стримил. Спасибо. Здоровья. Хорошо. Так, я же да, блин, я устал чуть-чуть уже. И я проживаю грустно, потому что семья завтра уезжает. Вот краткий ответ. Да.
А ты как-то привык после работы, приезжаешь домой, заходишь, там сразу же из комнаты летит маленький сыночек, кричит, обнимает, снимает шапку. Это прикольно. Теперь этого не будет. Вот. И я вот по поводу игрушки хотел сказать. Вот ее назвали «Моя маленькая газель», и вправду у нас же такого нет. У нас там, ну, зайка, солнышко, там, котенок, там, не знаю, любое животное, кроме газели. А на каких-нибудь там островах кем называть? Ты мой маленький енотик? Или что? Или ты моя черепашка? Прикольно, интересно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she Грустненько, has used но her я sight надеюсь, to control что me too many times. чатик останется I в no моем longer believe сердечке it. со мной. Будет тебя поддерживать и помогать справиться с этой. Да еще на самом деле на работе пиздец. От этого тоже как-то наваливает. По-моему, не должна We're вас making good остановить. progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. Это очень приятно. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. И что, с тобой мы тоже только поговорили и все, и теперь... А что по квесту? Вот ее просто. Пойдем на сюжет, что делать? Тем более там интересный регион, в котором я не был. Ну, я вот только начал исследовать. I've always said that travel broadens the mind. Интересно, будет видно надпись на камеру? Да, будет. А, это бокальчик от свидетеля со свадьбы. Там следующая идет коллекция, это «Последний день свободы». Тоже такой интересный. Опа. Мне кажется, игра нам подсказывает, что надо немножко размять кнопки и убить вот этого товарища ради соплей. Бросьте дубинку тролля ему же в лицо. Как это сделать? Ай. Короче. Погоди. Во-первых, лови. Во-вторых, у меня для тебя бомбарда есть. Ай. Так, все, руки не помню, что надо нажимать. Погоди. Сейчас я найду, где у меня там. О! Бомбарда. Оп. Ай. Ну вот почему? А как ему дубинку в лицо? Там охранял дружище. Что выпить этот плащ?
не интересует. У меня проблема есть. Я если вижу лут, я не могу. Кто такой? Что там блестяшка? Не-не-не. Мне надо прям... Бля. Это опять эти шахматы сраные. Ты же не закроешь меня за спиной, правда? Сука. Revelio. Не понял. И это. Ну, тут не хватает короля, получается, вражеского. Что он дает только вот эту вот? Это ферзь. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Wingardium Leviosa. Revelio. Стоп. Здесь сундук теперь закрытый. Точнее, открытый. Мне вообще сюда надо? Может. А знаете что? А я вот не понимаю. Я не хочу. Я здесь, по идее, не был. Больше ничем не помещается. Блин. Нету короля вражеского. Что я здесь мог исполнить? Оно только из котла в ферзя превращает. Это неправильно. Wingardium Leviosa. We should speak with Mr. Dickens, Prince. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Есть какие-то идеи у кого-нибудь? Wingardium Leviosa. Я предлагаю забить я, потому что не умею играть в шахматы, слава богу. Я абсолютно не понимаю, что от меня здесь надо. Нет вражеского короля, есть две пешки. Кому я шаг должен ставить? У нас там тем более миссии появились. Вот, допустим, вот это вот и вот это. Давай запретный лес в копии. Пу-пу-пу-пу.
женщина. Revelio. I can do this. Погодь, Поппи, тут грибочки надо собрать. Чё, Поппи, тут? Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Они Once we поймут. tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fine. А, неплохо их прервали. Блять, когда экран потемнел, я думал, что у меня видюха накрылась. Резко не стало все. Страх. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Насчет никого не убили, я мог поспорить, наверное. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me Golden before I... snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the snidgets before the poachers do. Надо шапку поменять. Be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Колпак или что-то надо поменять, блин. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him. Он нам Not же with не his being спас. a centaur and all. Ну как Mine спас? too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Ядрить опять. I'll let you know what I find. Так, ладно, лук готовый. Надо сначала шапку поменять. Где моя? Где моя?
У. Неплохо. Тоже еще, ну так, топ. Топ. Прям шапка огонь. Сам бы такую носил, если бы жил бы в то время. Ну, кстати, блин, тоже неплохо. А зелененькая есть какая-нибудь? Бля. Свободная касса. Ладно, верните мне котелок, он лучше. И вот кепа еще ничего такое. Бля, шеф-турка вообще огонь. Свидание. Интересно посмотреть на какую-то историю. А нельзя... Нельзя вот здесь же есть этот телепорт. Вот это загадка, как телепортнуться поближе будет через эту карту сраную. Чатик вообще жив? Да, я бегу. Стоять. А почему мне туда говорят идти? Потому что я... Потому что мне в Хогсмит надо, а не в Хогвартс. Так, Вендальф, соберись. Есть. Надо еще эти демимаски сраные пособирать, чтобы замки третьи сломать. Ой, да ладно. Чуть скупаемся. Ждать. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так. 1 second. Угу. Сорян. Начался разговорный стрим. Поговори с тем, блядь, поговори с этим, поговори с тудой. Mrs. Rabe should be nearby. Ну да, вот она. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow.
I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Я на станции Химки, как мне добраться до этой, до твоей комнаты или что? Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too Удивительно. late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Сейчас, чувак, погоди секунду, я тут продам все быстренько. Plenty for your perusal today. Take your time. А что ты за говно продаешь? Кому это надо? И перед тобой оказался и раздутый был. Please tell me you didn't. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. Заместитель на месте. It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed Босси it, прикрывает and папу, smiled. He пока said, папа "Your курит. secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative book, Полина, где твой парень? but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Спасибо, что рассказали мне. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry Так. off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Вопрос. Почему игра считает, что мы настолько слабые, что нам надо утекать, а?
Извиняюсь. Почему игра считает, что мы настолько слабые, что нам нужно садить того мудака, а не замочить просто? Да, мы играем на сложном, но все еще мы побеждаем, у нас 15 хилочек есть. Наконец. Вот, не тот Александр. Саш, привет. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation. И тот Саша, да. And so I refused. Напросто If you had помолчали. spoken out against him, as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Ну, а чё, сука? У нас не будет невидимых стен, говорили они, да? О, могу открыть. Алхамора. Что? Сашка. Я благодарен. За 100. Комментарий, конечно, Настя. 100. Это чтобы я мойку обратно вернул? Здесь нет случайно этой демимасочки? Саша, спасибо огромное. Просто вот, если бы не ты, я бы, наверное, уже забил бы болт и не стримил. Только на тебе и держится. Так. Хорошо, здесь у нас сундучок и не залутанный. Бля, кстати, белая маска. Не красная, не черная, белая. Твою мать! Я вам что, блин, приколист, вот это вот туда-сюда. Почему продадим то, что спиздили? Да, вот, смотри, вот это тебе, вот это тебе, и вот это тебе. Мне, пожалуй... Че, горшочек возьмем? Ну, денег до хера. Компостер. На бургерах стриму держится, да, Сань?
На бургерах держатся стримы. Давай. Я предвещаю, что завтра у нас будет не только стрим по Хогвартсу. Да, ее утопили, что ли? Палочка. Она в беде. Уганда в беде. Надо спасать. Давай. Ты чё не говорила? Протегать. Обосрался? Я тоже. Ебать. Нормально его. Испугал протега, блядь. Так, ну здесь очевидно ее нет. Блядь. Но я думаю, что Нати подождет. Приветствую, Александр. Оп. Оп. Ух ты спрятался, маленький мой. Не надо прятаться. Две маски. Ой, еще один сундук. Вот это да. Но я не вижу. Наверное, их нет. Я вижу какие-то следы. Тайное убежище, да, банды Кемпламба, блядь. Footprints led to this room. There must be another way forward. Так. Супермопс отлично отработал свою смену. Отдыхай. Папа на месте. Папа тут. Revelio. Accio. Не дотянул. Door. That must have been taken this way. I need to find out. Добрейший вечерочек, Александр. Так, ну, учитывая вот эти вот товарищи, что я тут, вам уже деньги не пригодятся, поэтому я все реквизитирую. Пока я здесь, пока я не начал, у меня вот есть желание. 5 очков таланта. 9, 23, плюс 5, 28. У меня еще будет до хрена талантов. Поэтому, что я хочу? Я хочу просто убивать на зелий. О, ой, ой, хорошо. Мы уходим в фокус. Я думаю, фокусником. Здесь ничего. Ничего. Ай. Не, ну я так не играю. А чё? Это прошло не так. Меня убили редукту, блядь. А, открыто. Ладно. Блядь, ну опять... Ну-ка. Опять все забирать заново.
Талантик-то хоть выучился, или это был откат назад и туда? И талант не выучился. Не. Мне талант нужен, я хочу. Пока я использую заклинания, я использую их бесконечно. Что еще надо в этой жизни? Ай. Ай, блядь. Чё он? Мне снова, словно в гуре, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней. Пленил ты верностью меня, на своем сердце чары чую. Оков прошу я не снимай, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попал в рай. Вот это стих от жены ко мне. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Как я уже говорил, ребятки, немножко задержка, конечно, но вам это все уже не понадобится, поэтому я реквизирую. Опа! Легендарная шапочка очередная. Что это у нас? Хотя ради этого я сюда не полез, конечно, но... Ну так уж вышло. Сюда. 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 Так, ну. Первый этаж почищен. Что вы там делаете? Это больно, конечно. Фух. Что, мать? Слушай, а давай я тебе просто... Блин, не с того. Главарь банды, видимо, будет там. Таямба. Как вот туда попасть? Там же еще, там лючочек. Как ты? Не-не-не. Я что, их не заметил? Ну да. Вот так вот раз. Вот так вот. Оп. Два. Ух. На паузе. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. And he must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe.
He will tell you what you need to do. Over here. I need your help. Это сейчас помогу. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Ну, с тобой не надо говорить. Mr. Rabe's wand could be in there. А до этого здесь этого сундучка чисто по политическим причинам не было, ну? Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. В Ганди мы ее палочку дать не Whoever knows хотим. how a curse will react to being broken. И речь. Ну, это все. Я уже думал, там сейчас какой-то бабах будет. Ну давай, мы сейчас. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. Учись, кому надо быть благодарным. To separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friend. Конечно, Be я... prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Все будет хорошо. Я всех расхреначил тут как бы. Ну, с нами все будет хорошо. Какая-то защита была. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. А что ее искать? Вот она стоит. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Я за троллей. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Нельзя Do you have врубить enough ментом. evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Что-то я тоже не особо You доверяю. may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Хорошее окончание квестами с кликом. Придумал на тап. Что сделать? А чё, а все? А там же письмо приходило, не?
Письмо же было. Длинная почта. Спасибо, Мишань. Спасибо, что не спойлеришь. Как видишь, я не особо спешу в сюжет, но у меня такое подозрение, что завтра я его закончу. Потому что там остался-то, по сути, у меня последний этот хранитель. Чё далее? Надо трупаков найти, поубивать. Маска ведьмака. Так. Маску Мстителя пока отложим. У нас теперь есть маска ведьмака. Боже, блядь. Где там Александр Волков? Это для тебя. Ауф. Блядь, я так не готов ходить. Извините, Мартопова. Там палочка. Интересно, красиво есть еще? Да нет. Все равно не видно, блядь. Ну, что, серьезно? The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Revelio. Бля, здесь тоже дохерища всего. Кто у нас здесь животинка живет? Интересно. These rocks have seen better days. Эти птахи. Хотя вас хватает на самом деле. Живите. Не буду вас спасать. Поехали на квест. Хватит страдать херней. Revelio. Тут дух большой лежит, но я не могу пойти мимо. Ты его издалека увидел. Ай, нахер. Так. Сейчас. Я приземлюсь. Оп. Опять шапка. О, а я отсюда достану, интересно? Ай, подловил. Кто из вас командир? Бум. Красиво. Злобные гномы. Мне кажется, что квест, который у меня был на прыгающего командира Ранрока, которого там надо это ударить, пока он прыгает, он там в самом начале еще отъехал. Да. На. Шутцево тебе. Бум-бум-бум-бум-бум. Стоп, там надо замедлить убийцу. Кто из вас убийца? Наверное, блядь. Ты убийца? Ты командир. Ты слабенький, они на самом деле.
Да, я баночку сажал, я не спорю, но это не меняет того, что они слабенькие. Улучшение третье. Кин. Revelio. Из теоретически, нахера мне толкать вот эту вот тележку? Какой смысл в этом? Нахера я зачистил этот лагерь? Что я не особо понимаю. Здесь ничего нет. Ай. Ай. Мерзость. You let Nora Treadwell go, didn't you? Revelio. I wish you hadn't. Я еще что... Чё, твою мать, происходит? But then it was ours. You won't knock this wand loose, and I'd not try if I were you. Блядь. Чувак, ты несчастливый. А вот он. Лимон. Это бегун. Я не успеваю квесты выполнять. Знаете, на атаке. Понял, Миш? Это типа багуля такая. Since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders, we have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. This will not be another setback like Belcroft. Ай. Hold true to our plan. It's the student from the town. Да ёб твою мать. Как ты меня бесил, дружище. Ешь. Да. Где моя бомбарда? Бомбарда. А чё так мало урона тебе бомбарда носит? Тысяча тролль до ужаса, конечно. Нет, типа. Серьезно.
Я до тебя даже не дотягиваюсь. Сраный паук. Угу. Блин, разрез тоже вкусный, я им часто пользуюсь. Но Миш прав. У меня теперь за тебя боевой режим. Паук. There's a victory that came none too soon. Ugh. Ребенок говорит, что хочет спать. Ну, как-то рановато. Я думал, еще хотя бы минут 20-30 у меня будет. А дянька? Мне нужно подтверждение от жены. Подтверждение от жены. Еще 15 минут. Отлично. Понял? Nothing pleasant about this coast. Себастьян, прости. Я-то думал, что у тебя другой квест будет. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. Значит, жду письмо от Себастьяна, блядь. Another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Конечно. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, Черт. before we're spotted. Keep close eyes. I saw some of Ranrock's crew moving off the path. Миша, ты меня огорчил. Safeguard local camera valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock. Confringo! No! Expelliarmus! I will make you. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Pistols overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. Trek up this mountain in silence. Confringo. Revelio. I'm sorry we can both see Thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. Glacius! Да. Одного из двух все равно хорошо. Блять. Что-то я...
Здесь сошлось, и ну, всё, сошлось. Птичка была вот где? Она сзади птичка. Да. Птичка у нас в другом. Так. Надо его повернуть. Да, блядь, не вверх. Так вот. Что-то пошло не так. Назад. Ну, привет. Жаль, что ненадолго. Большой пес. Сатый пес. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Понял. А чё в того-то, блядь? Incendio. Arresto. Accio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Тебя, наверное, вот так. И красиво, блядь, ты уже балетом нахер. Так. Веник пропал с экрана, потому что сейчас пойдет укладывать ребенка. Увы. Здесь мы сейчас сохраняемся. Я цветанул с вами. Мопс, спасибо за работу. Я появляюсь. Я на сегодня, наверное, все, потому что надо вложить ребеночка обязательно сейчас.
А завтра с утра рано вставать, еще сумку собирать, помогать жене. Поэтому на этом сегодня все. Завтра будет большой красивый стрим, скорее всего, не только с Хогвартсом. Так что до завтра. Заранее всем добренькой ночки. Да, я, скорее всего, уже не вернусь сегодня. Пока-пока-пока-пока.